Hi everybody. So in the previous class we discussed the classifications, different systems of classifications like 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification and 6 kingdom classification. So 2 kingdom classification proposed by Linnaeus, 3 kingdom classification proposed by Ernst Haeckel, 4 kingdom classification proposed by Copeland, 5 kingdom classification proposed by Whittaker, 6 kingdom classification proposed by Carlos. Okay, with a little advancement in the science, each and every time new kingdom was added to give a space to the organisms with a specific characters. So earlier all the organisms based on the morphology classified into plants and animals. Later there is a need to create one more kingdom for microorganisms. That new kingdom is Protista, created by Ernst Haeckel. Later the advancement in the microscopy, scientists came to know that organisms have some organisms have definite nucleus and some organisms they don't have nucleus, so they called them as prokaryotes and eukaryotes. To give space for purely prokaryotes, there is a need to create a new kingdom. That new kingdom created is Monera by Copeland. So later 5 kingdom classification proposed by Whittaker by extensive study on the fungi. So fungi earlier was there in the kingdom called the Plantae, but later they came to know that some characters of the fungi they do not match with the plants, because the plants have chlorophyll but fungi don't have a chlorophyll, and the plant have cellulose cell wall material, and whereas fungi has a chitin as a cell wall material, and reserve food in case of plant is starch, in case of fungi it is glycogen. So by considering all these characters, Whittaker created or separated those fungi from the kingdom Plantae and created a new kingdom called Mycota. So there is a 5 kingdom classification. So for your syllabus you need to study that 5 kingdom classification. Apart from that 6 kingdom classification is also there proposed by Carl Woese. So Carl Woese proposed a 3 domain system of classification or 6 kingdom classification. The 3 domains he created were Archaea, Eubacteria and Eukarya. Okay, so Eukarya consisting of Protista, fungi, Plantae and Animalia, whereas Archaea exclusive contained only one kingdom called as Archaebacteria, and bacteria consisting of only one kingdom called Eubacteria. Okay. So he classified the organisms, split the kingdom Monera into 2 kingdoms based on the 16S rRNA sequencing. So that is a very advanced technology according to the phylogeny. So today let us start with the specific kingdoms. So according to Whittaker, 5 kingdoms were there. So now we are going to study the 5 kingdoms in little brief. Okay. So the first kingdom according to Whittaker's system of classification is kingdom Monera. Is kingdom Monera. Okay. So the kingdom Monera was proposed by Copeland, and they contains exclusively for Monera is exclusively for prokaryotes. So prokaryotes are the organisms which lack definite nucleus, okay, definite nucleus andre, or the organisms which have no nuclear membrane, ಅಂದರೆ DNA ಸುತ್ತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ primitive nucleus, or the organisms having incipient nucleus. Okay, so ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೇ ಅದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್.
Okay, so these prokaryotes, later onwards we are using the term called the organisms which don't have definite nucleus are called as prokaryotes. So contrary to this, the organisms which have a definite nucleus are called as eukaryotes. You andre true ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಟೇಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊನೆರಾ, in Whittaker system except Monera, all other like Protista, Mycota, Plantae ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ eukaryotes. Okay, whereas Monera is prokaryote. ಓಕೆ, ಮೊನೆರಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊನೆರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So the organisms which comes under the kingdom monerans, okay, so ಅವನ್ನ ನಾವು ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊನೆರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ omnipresent. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಓಮ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇರೋ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ಥನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ನೋನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಹೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಮ್ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ can tolerate extreme environmental ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್,
ನೋಡಿ ಸ್ನೋ ಮತ್ತು ಐಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವು ತಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೋವ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಅಂದರೆ 110 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಾಲರಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಈಗ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ವಿಟೇಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮೊನೆರಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, extreme salt archibacteria lives in extreme salt condition, lives in extreme low temperature, and archibacteria which are live in extreme high temperature lives in acidic condition, acidic condition, and which lives in marshy areas. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಥ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಟು ಲವ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸೊ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಫೈಲ್ಸ್. Those bacteria which loves high temperature are called as thermophiles. ಅದೇ ಥರ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್, ಸೊ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾಲೋಫೈಲ್, ಸೈಕ್ರೋಫೈಲ್, ಥರ್ಮೋಫೈಲ್, acidophile and methanogens. Okay, and some bacteria were there which allows both high temperature and acidic condition.
ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಥರ್ಮೋ ಅಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮೋ ಅಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಶೇಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಸೈಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 to 2 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, 1 ರಿಂದ 2 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೈಜ್. ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಪ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Okay, so shape of these bacteria are very much different. Some bacteria are spherical in shape. Okay, some bacteria they are rod shaped. Some bacteria are comma shaped. ಕಾಮಾ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡಿಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಾಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದು ಜನರಲ್ ಶೇಪ್. ದೆನ್ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಮ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಮ ಈಗ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಾ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಾಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಶೇಪ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೈರಲ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಲಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಒನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕಾಕಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚೈನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಕಾಕಸ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋ ಕಾಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಸಿಲೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಸಿಲೈ, ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಚೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಲೈಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಕಸ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಲಮ್. ಈ ಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So hair-like structure called as flagella. Some bacteria have flagella and some bacteria that don't have flagella. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, bacteria can be classified into spherical, rod-shaped, common, spiral shape based on their cell structure. They based on their cell shape. Okay, so let me briefly explain a typical bacteria cell, how it is. Okay. So typical bacteria consisting of, let me write the structure, a typical bacterial structure. So you are going to study this structure again in one more chapter called cell chapter nalli ನೀವು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಒಂದು ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 2 ಲೇಯರ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ a tough material ಅಥವಾ tough structure called as cell wall. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ cell wall ಇರುತ್ತೆ. Bacteria has cell wall, but this cell wall is not made up of cellulose or chitin as in case of fungi and plant. Okay, so here cell wall is made up of a material called peptidoglycan. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕ್ಯಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಮ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಇದು ಲಿಪಿಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Lipid and protein together forms the cell membrane. Okay, so this cell membrane, inside it encloses a granular structure. Okay, so this granular structure is cytosol. Okay, ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಸಾಲ್, ವಿತಿನ್ ಅ ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ DNA ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. DNA ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so the DNA present in bacteria is a circular DNA. So this is circular DNA. ಆದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಟ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ DNA ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ ಎಂಡ್. ಆ ಕಟ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋ ಕಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ called as, these are also DNA. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ DNA. This small DNA is called as ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಇದನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 70S. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಅದನ್ನು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ಏನದು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಮೆಂಬ್ರೇನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಪೈಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈಲಿಯೈ, ಪೈಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೈಲಿ ಅಂದರೆ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ peptidoglycan or murin. Inside the cell wall is a cell membrane which is made up of a lipid and protein. This cell membrane encloses a fluid like structure called as cytosol. Within the cytosol, a large circular DNA is present, and small circular DNA is also present, called as plasmid. So within the cytosol, small granular like structures called ribosomes are present. So bacteria membrane shows the infoldings called as mesosome, and some bacteria have a locomotory structure called as flagella. Along with the flagella, some needle like structures are present in the bacteria called as pili. Okay, so this is the typical structure of a bacterial cell. Okay, yeah. So hope you understand how the bacteria is present. Structure is there in the bacteria. So depending on the number of flagella, so bacteria can be called by different names. So ಒಂದೇ ಒಂದು flagella ಇದ್ದರೆ ಮಾನೋಟ್ರೈಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆಂಫಿಟ್ರೈಕಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಪೆರಿಟ್ರೈಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. So this is monotrichous. Flagella on both the end, called as both ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಂಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫಿಟ್ರೈಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ flagella present on throughout the bacterial cell is an ಪೆರಿಟ್ರೈಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏಟ್ರೈಕಸ್, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ
ಕರಿತೀವಿ. So far we discussed the structure of a typical bacterial cell. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಚೆಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ಹೌ ದೆ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ I already discussed what is autotroph, what is heterotroph. Autotrophs are the organisms which can prepare their own food, whereas the heterotrophs, they are unable to prepare their own food, but they depend on other organisms for their food. Okay, so ಈ autotrophs ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. One group is photoautotrophs. So photoautotrophs are the bacteria which require light to prepare their own food. Those are photoautotrophs. So photoautotrophs andre prepare the food in the presence of light. ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ in the presence of ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಥವಾ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ chemicals. In the presence of inorganic chemicals, they are able to produce their own food. So autotrophs ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, photo autotrophs ಮತ್ತು chemo autotrophs. So example for photo autotrophs. So ಈಗ photo autotrophs ಗೆ just example ಕೊಡೋಣ. Like ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನಾಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥವು ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆರ್ ಇವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, whereas heterotrophs are unable to prepare their ಓನ್ ಫುಡ್. ಅವುಗಳ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನು ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು saprophytes,
and parasites. Okay, so saprophytes andre grows on dead and decaying material, grows on dead and decaying organic matter. ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಚರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. whereas ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. So these parasites can cause the disease both in plants and animals. Okay, so ಈಗ parasites ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವು. ಓಕೆ, ಕಾಲರಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರೆ. ವಿಬ್ರಿಯೋ ಜೀನಸ್, ಕಾಲರೆ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲರಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ. ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕ್ಸಾಂಥೋಮೋನಾಸ್ ಸಿಟ್ರಿ. So these are the two examples, one from animal and another from plants. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಮೋಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ದೋಸ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಕೀಮೋಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as chemoautotrophs. And heterotrophs, they are unable to prepare their own food, but they depend on other organisms for the food source, such as the saprophytes which grows on dead and decaying organisms, and the parasites that depend on host and cause the disease in that organisms, and they draw the nutrients from the host. Those are called parasites. So we can give the example of parasites from animals and plants separately. Animals ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರೆ ಅಥವಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಸಾಂಥೋಮೋನಾಸ್ ಸಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Come to mode of reproduction. Mode of reproduction in bacteria. Okay, so bacteria reproduce mostly by, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ
binary fission. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೀಸೋಝೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೀಸೋಝೋಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ so they are completely separated like this. So this genetic material is also get separated. Then finally they grows up to the size of their parent. So like this bacteria reproduce. So this method is called as binary fission. So fission ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. These are daughter cells. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ ಕಡೆಗರ್ಧ ಈ ಕಡೆಗರ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದೇ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಜ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್. Okay, so this is called a binary fission or bacterial cell division or bacterial multiplication. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 38 minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ reproduction in case of bacteria, binary fission. Okay, and sometimes so bacteria also produces certain spores. Okay, bacteria also produces spores called ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. Okay, and it secretes a thick wall and it become endospore. Okay, during unfavorable condition. So bacteria also produces a spores called endospores during unfavorable condition. Unfavorable condition. ಸೊ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ bacteria ಅಥವಾ kingdom monera is classified into archaebacteria and
eubacteria. Okay, so under eubacteria you came across blue green algae also. ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BGA. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಅನಬೀನಾ, then spirulina. So these are example for blue green algae, and these blue green algae are photosynthetic bacteria. They are photosynthetic bacteria. Okay, so these blue green algae are filamentous in nature. Filamentous andre they are consisting of individual cells. They are joined together to form a long chain like structure. So this long chain tara irutte. Okay, so this is structure of blue green algae. And this blue green algae individual structure, they have genetic material, and they have a specialized structure which shows this H-shaped structure. Okay, so ಈ ರೀತಿ H ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and they have surrounded by mucilage. ಇದರ ಸುತ್ತ mucilage ಇರುತ್ತೆ. So they have chloroplast, they have chlorophyll, okay, and this is mucilage. ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್. mucilage ಇರುತ್ತೆ, and individual is vegetative cell. ಇದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, and it has circular DNA. It has circular DNA. It also has chlorophyll. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. They also have chlorophyll. Okay. Along with that, it also has a large cell called as heterocyst. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು H ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ heterocyst. Okay, so this heterocyst helps in nitrogen fixation. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳು ದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಂದರೆ ದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, so this is the structure of blue green algae. Okay, now what is the difference between archaebacteria and eubacteria? Archaebacteria and eubacteria. So archaebacteria lives in extreme harsh condition. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. eubacteria found in normal condition. They are found in normal
condition. Okay, second important ಏನಂದ್ರೆ cell wall is made up of pseudomurine. Cell wall is made up of pseudomurine, whereas in eubacteria cell wall is made up of ಮ್ಯೂರಿನ್. ಇದು ಬರೀ ಮ್ಯೂರಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸೂಡೋಮ್ಯೂರಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೂಡೋಮ್ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಸೂಡೋ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್. ಸೂಡೋ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್, ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್. Okay, so these are the difference between archaebacteria and eubacteria. Okay, so both archaebacteria and eubacteria have cell wall, but the cell wall composition is different from archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria have a pseudopeptidoglycan, whereas eubacteria has only peptidoglycan. Okay, so this kingdom Monera also includes one more group of organisms called mycoplasma. Okay, so this mycoplasma are the smallest living cells or living organism known. Okay, so living organisms alle ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ anaerobic in nature. Okay, anaerobic means they do not require oxygen. They do not require oxygen for their survival. So without oxygen they can live, and they are pathogenic. They are pathogenic and causes diseases in human and plants. So human alli matte plants galalli they cause the diseases. Okay, so these are mycoplasma. Okay, so the kingdom Monera consisting of the organisms like archaebacteria, eubacteria, cyanobacteria as well as mycoplasma. Okay. Yeah. So next come to the importance of bacteria. So bacteria ದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ as well as their harmful activities. Okay, so importance of bacteria. Importance of bacteria. So importance ಅಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಸಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ helps in bacteria helps in converting milk into curd. ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕರ್ಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. So this lactobacillus species denature the protein, that is a casein, and convert that milk into curd. Okay, by partial digestion of the milk protein. Okay, so
Bacteria are the important decomposers. They are the important decomposers. Okay, so the dead organisms. So any dead organism is get decomposed and the mineral nutrients are released into the soil due to the activity of this bacteria. So are the decomposers. Okay. So without the activities of this bacteria, the whole earth may covered with the dead bodies itself. Due to the presence of this bacteria, they convert that organic matter into mineral nutrients and they release into the soil again. So plants are absorb that nutrients again and give to the animals. Okay, so that like they helps in nutrient cycling. Okay, they are important decomposers and helps in nutrient cycling. Helps in nutrient cycling. So nutrient cycling ಗೆ help ಮಾಡ್ತವೆ. Okay, then they converts atmospheric nitrogen into ammonia. Okay. So nitrogen is an important component and mineral nutrient for all the living organisms, but no organisms have the ability to utilize the atmospheric nitrogen directly. It should be converted into ammonia. That ammonia is utilized by the plants and converted into protein. That protein become the nutrient for animals. So animal consume the plant and get the nitrogen source. Okay, so they convert atmospheric nitrogen into ammonia. The process called nitrogen fixation. The process is called as nitrogen fixation. So only prokaryotes have the ability to fix the atmospheric nitrogen. Andre nitrogen ಅಮೋನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, so next they are helps in tanning of leather tanning. Okay, ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹತ್ತೋದಾಗ ಅದು ಲೆದರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್. ಆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ in the production of certain organic acids na industrially produce ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In the production of organic acid such as acetic acid ನ production ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. such as Acetobacter aceti from Acetobacter aceti. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some important usage of bacteria in industries as well as household products. Okay, then some bacteria also used as to isolate antibiotics. Some bacteria are helpful in isolation of antibiotics like streptomyces species. By using streptomyces species we can isolate the antibiotics. So these are the some important usage of bacteria in different aspects. Okay, so similarly bacteria also causes the harmful effect. Okay, so harmful effects gulu kuda ide bacteriadu. So by causing the diseases. Okay, so let's move on to diseases caused by bacteria. Diseases caused by bacteria. Okay, so let's begin with the
diseases in animals. Okay, so animals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, so they can causes the cholera, typhoid, tetanus, cholera, typhoid, and tetanus. So these are the certain bacterial diseases caused in animals. Cholera caused by Vibrio cholerae, Vibrio cholerae. Typhoid by Salmonella, typhi, Salmonella typhi. And tetanus, Clostridium tetani. So Clostridium tetani causes tetanus disease. Then pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. Okay, so Streptococcus pneumoniae, so cause the disease called pneumonia. So like this bacteria causes diseases in animals. So these are the few examples for that diseases. Okay, let's move on to the diseases caused in plants as well. So bacteria also causes diseases in plants also. Okay. So one is citrus canker. Canker, then blight diseases. Next, certain rot diseases. Okay. So citrus canker caused by Xanthomonas ಸಿಟ್ರಿ, Xanthomonas ಸಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟರು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ Xanthomonas ಸಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಲೈಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ Pseudomonas species. Pseudomonas species cause the blight diseases. ಸೊ ಬ್ಲೈಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಣಗಿರೋ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ರಾಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಗೈನ್ ಸಮ್ Xanthomonas species. Some Xanthomonas species causes the rot diseases in different crop plants. Okay, so these are the examples for diseases caused by bacteria in plants as well as animals. Okay. So this is about the kingdom bacteria. Okay. So bacteria kingdom consisting of the organisms Archaebacteria, Eubacteria, and Cyanobacteria, and Mycoplasma. Okay, so Archaebacteria lives in extreme hot conditions, and they are called by different names like halophiles, which are lives in salt condition, thermoacidophiles, which are tolerate high temperature as well as acidic condition, then methanogens, so which which produces the methane gas, and these methanogens are the important source of biogas or gobar gas production, because they are present in ruminant animals like cow and buffaloes. So these methanogens are excreted through the excreta, and it can be utilized to produce the gobar gas. Okay. So similarly, Eubacteria, they are found everywhere, and some Eubacteria, they are very helpful to the human, such as they produce convert the milk into curd. They are used to isolate the organic acids. Tanning industries, they can be used. And some bacteria, Eubacteria, they are harmful by causing the diseases in plants and animals. So the mode of nutrition with respect to bacteria, so many bacteria are saprophytes, and many bacteria which are lives in the soil are act as a saprophyte and involved in nutrient cycling. They helps in decomposition of dead and decaying matter, or dead animals can be decomposed by using those bacteria.
Then bacteria's shapes, based on the shape you can classify them into rod shaped bacteria, and then spherical shaped bacteria, spiral shaped bacteria, vibrio shaped bacteria, like that we can classify them. And the bacteria have the cell wall material, cell wall and cell membrane. In case of archaebacteria, cell wall is made up of pseudomurine, whereas in case of eubacteria, cell wall is made up of murine, and it is also called as peptidoglycan. Due to the presence of that pseudomurine or pseudopeptidoglycan, archaebacteria can tolerate any harsh condition. That is the reason why archaebacteria can be found in low temperature or high temperature, and like in hot springs they could be found. Okay. Then bacteria have the locomotor structure. That locomotor structure is called as flagella. And so with the help of a flagella, bacteria can shows the locomotion. Then the bacteria there are also like a blue-green algae. So initially blue-green algae were kept in the kingdom Plantae. Later they came to know that those blue-green algae, they lack a definite nucleus. So they shifted to moneron. Okay. So it is now treated as a monerons. Okay. And these monerons has the ability to photosynthesize, because it contains chlorophyll, and they also have a specialized cells called heterocyst. With the help of heterocyst, they convert atmospheric nitrogen into ammonia. The process is called nitrogen fixation. So by using heterocyst, and blue-green algae can perform nitrogen fixation. Okay, that enrich the soil nutrition. Then mycoplasma are the smallest living organisms known without cell wall. They lack cell wall and they can live in anaerobic condition. The anaerobic condition means without oxygen they can live, and even they are also causes the diseases in plants and animals. Okay. So this is about the kingdom Monera. So in the next class we can discuss the next kingdom, that is Protista. Thank you.